Welcome to Math on Ice. So, in the lecture, we are going to see a brief introduction about relations and the types of relations. So, before entering into relations, we need to know what is a set, what is Cartesian product, and then we will move on to relations. First, what is a set? A set is a collection of well-defined data. So, set is a collection of well-defined data. For example, a real-time example can be taken, that is the set of all colors in the rainbow, set of all planets in the solar system. These are all some standard set representations. And then we have Cartesian product, that is product of sets. Product means multiplication. When you take two numbers and you multiply, then it is called as multiplication or product. When you multiply two sets, then it is called as Cartesian product. So there is A cross B, which is called as Cartesian product. So elements of A cross B will be, the first element should be from the first set and the second element should be from the second set. Set of all A comma B such that A belongs to capital A comma B belongs to capital B. இப்போ ரிலேஷன்ங்கிறது it is R which is a subset of A cross B. That's it. A very basic definition is R is a subset of A cross B. A cross B ல இப்போ Aங்கிற ஒரு செட்ல if you have 1, 2, 3 and Bங்கிற செட்ல alpha and beta. If you need to do cross product, that is A cross B பண்ணணும், ரெண்டு செட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும், that is Cartesian product பண்ணணும். இதுக்கு ஆன்சர் யாரெல்லாம் வருவாங்க நமக்கு? So this will be 1 comma alpha 1 comma beta and then 2 comma alpha 2 comma beta and then 3 comma alpha then 3 comma beta. Okay, so number of elements in set A into number of elements in set B, that is 3 into 2 which is equal to 6. அப்ப 6 elements நமக்கு அவுட்புட்ல இருப்பாங்க. இவங்க தான் it is called as A cross B. இப்போ ஆறுங்கிற ரிலேஷன் இந்த செட்ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்து நம்ம ஒரு ரிலேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். 1 comma alpha மட்டும், or else ரெண்டு எலிமெண்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம். R2 is equal to 1 comma alpha comma 2 comma beta whatever be. இல்ல ஃபுல்லா எல்லாருமே சேர்த்து ஆறுன்னு எழுதிக்கலாம். R வந்து full A cross B ன்னு எழுதிக்கலாம். or else R ரிலேஷன்ல வந்து nothing is there, empty relation கூட நமக்கு இருக்கலாம். ஓகேவா? So this is the actual definition of relation. Relation is nothing but a subset of A cross B. A cross B is called as a Cartesian product. Cartesian product na multiplication of sets. So set na நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், collection of well defined data. Okay, so next we are moving on to types of relations. There are three major types, that is reflexive, symmetric and then transitive, together called as equivalence relation. We'll define one by one. So in order to define types of relations, first we need a non-empty set. Let A be a non-empty set, R be a relation defined on A. Okay, for doing addition we need numbers, right? So for performing the types of relation, reflexive, symmetric, transitive, equivalence ஆன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு பேசிக்கா சில amenities தேவை. What are those? ஒரு non-empty set தேவை, ஆறுங்கிற ஒரு relation தேவை. Only then we can step on to reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and equivalence relation. Now what is reflexive relation? A comma A belongs to R for every A belonging to the set capital A. Okay, if I take an example, A is equal to 1, wait, A is equal to 1, 2, 3. Okay, R is equal to set of all A comma B such that A is equal to B, or else A is less than or equal to B. Let me take this example. So if I take this example,
What are the possible outcomes of A, A for reflexive? B இருக்கிற இடத்துல A வை நம்ம substitute பண்ணணும். Aங்கிற செட் 1, 2, 3. Bங்கிற செட் வந்து again நமக்கு A cross B ல இருக்கணும். R is a subset of A cross B. Capital A, capital B. Capital A மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. B கொடுக்கலனா இந்த B யுமே நமக்கு capital A தான். So இந்த problemல R is a subset of A cross A itself. Now we need to find in the A small a is from capital A and small b is also from capital A. Now R is a relation which is defined as less than or equal to அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So according to this one, reflexive நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? அதே element கூட related நம்ம பார்க்கணும். A, A வந்து it is belonging to the relation ஆன்னு சொல்லி பார்க்கணும். Any element is that implies A is less than or equal to A. ஓகே, ரிஃப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பி இருக்கோ அந்த பிக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். இந்த ரிலேஷன்லையும் சேம் திங் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். நமக்கு இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான்னு பார்க்கணும். இதுக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் என்னது? ஒன்று ஏ லெஸ் தேன் ஏ இருக்கணும் அல்லது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இருக்கணும். ஏதாச்சும் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் கூட இந்த ரிலேஷன் வந்து ஓகே அப்படி சொல்லலாம். இங்கே வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது. ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ ஹென்ஸ் A, A belongs to R for every A belonging to capital A. இங்க A, small a யாரெல்லாம் possible? 1, 2, 3. அப்போ reflexiveனா இந்த ரிலேஷன்ல 1, 1, 2, 2, 3, 3 மூணு பேருமே வந்திருக்கணும் நமக்கு. இந்த செட்ல வந்து இப்போ 4, 5 இருக்குன்னா 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 அது வரைக்கும் நமக்கு வந்திருக்கணும். ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு அதே எலிமெண்ட்டை திரும்ப பக்கத்துல நமக்கு இங்க செகண்ட் கோஆர்டினேட்டும் நமக்கு அதே தான் வேணும் நமக்கு. அந்த மாதிரி நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிலேஷன்ல, ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க ஆர்ல வந்து ஆர் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு 1, தனித்தனி எலிமெண்டா இல்லைன்னா 2, 2 இருக்கும் இந்த இதுல, தென் 3, 3யுமே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து சிமெட்ரிக்கு ஜெனரல் ப்ரூஃப் இஸ் இஃப் A, B belongs to R, so that implies B, A also belongs to R. If A, B is in the relation, இது நடந்தாதான் நம்ம இந்த B, A செக் பண்ணணுமே. இது நடக்கலன்னா நம்ம செக்கே பண்ண தேவையில்ல. இட் இஸ் இப்படி ஒரு டேர்மே இல்ல. A வேற எலிமெண்ட், B வேற எலிமெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டேர்மே இல்ல அப்படின்னா then it is not at all necessary to check symmetric. கொடுத்திருக்க ரிலேஷன் சிமெட்ரிக் தான். இப்படி எக்ஸிஸ்டே இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லாம வெறுமனே 1, 1, 2, 2, 3, 3 இது மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா this is a symmetric relation because A, Bங்கிற டிஃப்ரெண்டான என்ட்ரியே இல்ல. அப்புறம் தானே இருந்தா தானே நம்ம இதை செக் பண்றதுக்கு. இது எல்லாருக்குமே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, A, Bங்கிற ஒரு என்ட்ரி இங்க இருந்ததுன்னா இப்போ 1, 2ங்கிற என்ட்ரி இங்க இருந்ததுன்னா நமக்கு 2, 1 இருக்கான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். அப்படி ஒரு என்ட்ரியே இல்லைன்னா தென் இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி சிமெட்ரிக் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் சிமெட்ரிக்கு A, B belongs to R, that implies B, A belongs to R, right? So A, B belongs to R implies என்ன நமக்கு வந்திருக்கும்? A is less than or equal to B, right? நமக்கு என்ன தேவை ஆக்சுவலா? B, A belongs to R அப்படிங்கிறதா நமக்கு தேவை, ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து we can write A less than or equal to B as B is greater than or equal to A. ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் சிமெட்ரிக்னா என்னன்னா A இருக்க இடத்துல B மாத்தி போட்டுக்கோங்க, B இருக்க இடத்துல A மாத்தி போட்டுக்கோங்க. இப்போ A இருக்க இடத்துல B வரணும். அப்போ B must be less than or equal to A. ஆனா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? greater than or equal to A தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ B cannot be less than or equal to A. இது வந்து பாசிபிளே கிடையாது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? that implies B, A does not belongs to R, therefore not symmetric. இப்போ கொடுத்திருக்கிற ரிலேஷன் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக். ஸோ சிமெட்ரிக்னா A, B belongs to R னா reverse B, A should also belong to R. Now it is not belonging, hence it is not symmetric. For transitive, if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then that implies A, C belongs to R. இது நடந்திருக்கணும் நமக்கு. Okay, A, B belongs to R. From the question we have A is less than or equal to B. And B, C belongs to R. So B is less than or equal to C. So B is less than or equal to C. So when you compare these two relations, then you have A is less than or equal to B, which is less than or equal to C. So from this we can say A is less than or equal to C. So that implies, இப்போ A இருக்கிறதுல நமக்கு A வந்துடுச்சு, next C வந்து இங்க வந்துடுச்சு. So C, A, C belongs to R. A less than or equal to C. A is less than or equal to C na I can have A, C is belonging to the relation R. Hence it is transitive.
So this given example is reflexive and transitive, but it is not symmetric. So in the relation நம்ம equivalence சொல்ல முடியாது. Equivalence na it should satisfy reflexive, symmetric and transitive. All the three satisfy ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then the relation is an equivalence relation. That's it. So we'll discuss exercise 1.1 in the next lecture, and also I will be discussing the example problems. Okay. So this is what a relation is. Thank you.